3000 মেশিন স্ট্রেঞ্জারের 3000 মেশিন ওয়ান সাইড বাজছে না, এক সাইড বাজছে এক সাইড বাজে না। দেখা যাক, এই দেখুন কোনো নাই, সাউন্ড নাই, বাজছে তোমার হালকা পির 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 করে আওয়াজ হচ্ছে, হালকা সাউন্ড হচ্ছে পির 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 করে, সাউন্ড ক্লিয়ার হচ্ছে না। স্ট্রেঞ্জার 3000 ওয়াটের। ট্রানজিস্টার খারাপ, ট্রানজিস্টারটা খারাপ আছে, শর্ট দেখাচ্ছে। দেখি আমরা মেপে দেখি দেখাচ্ছে। দেখুন শর্ট দেখাচ্ছে, এই যে শর্ট দেখাচ্ছে। দেখো কি দেবো আমি 150 হচ্ছে না, কেন কোনো দোষ টোষ হতে পারে। ট্রানজিস্টার পুরো দেখতে বলছি খারাপ আছে। আর একটা শর্ট আছে, আর একটা নম্বর ডায়োড ঠিক শর্ট আছে, আছে। 200 টাকা করে डाटा ऑन कर, मोबाइल को स्विच ऑफ कर, चालू कर। ऊपर से ये डायोडটা খারাপ আছে, দেখতে ট্রানজিস্টারের মতন কিন্তু এটা ডায়োড। দেখুন শর্ট দেখাচ্ছে, করছে।
শর্ট দেখাচ্ছি। শর্ট দেখাচ্ছে ডাইরেক্ট আমাদের। এই যে শর্ট দেখাচ্ছে, আমাদের চেঞ্জ করতে হবে। ওরা দুইটা মিটার তার উলট পালট করে দেখে নিলাম, শর্ট দেখাচ্ছে, খারাপ আছে। দুটো লাগাতে দুটো, একটা ট্রানজিস্টার একটা ডায়োড খারাপ আছে। না না, ওইদিকে স্ট্যান্ডে। প্রথমে ডায়োডটাকে আমরা লাগাতে হবে। এই ডায়োডটা প্রথমে হিটসিন পেস্ট ডায়োডের দিয়ে দিতে হবে। এই যে পেস্ট দিচ্ছি, হিটসিন হোয়াইট পেস্ট ডায়োডের আগে লাগিয়ে দিতে হবে, যাতে গরম হয়ে না কেটে যায়। তার জন্য আমরা পেস্ট ব্যবহার করব। ডায়োডটা লাগানো হচ্ছে। ডায়োড এবার সোল্ডার করে দিতে হবে ভালোভাবে, স্ক্রু দিয়ে টাইট করে নিতে হবে ডায়োডটাকে। তারপরে আমরা সোল্ডার পরে করব, ঠিকঠাক বসে।
স্ক্রু লাগাতে স্ক্রু দিয়ে আগে ভালোভাবে আমরা টাইট করে নেব। স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে ভালোভাবে টাইট করে নেব। এভাবে টাইট করার পর শোল্ডারটা করে দেব। এবার আমরা শোল্ডার করব। তার গলা চাপা পড়ে যাচ্ছে, তারটাকে ভালো করে টানতে হবে।